Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో మోడల్ హ్యాండ్ కిందన జూలు వచ్చేసి పైన లేస్ వేసుకుని మోడల్గా తయారు చేసుకుందాం. హ్యాండ్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మోడల్ హ్యాండ్ దానికి వాడే క్లాత్ ఇది. తర్వాత ఇది కూడా వాడుకుంటాం. ఇది హ్యాండ్ ఒక హ్యాండ్ మాత్రమే డబల్ తీసాను, అంటే లైనింగ్ కూడా ఇదే. లూజ్ 8, పొడవ 6. కటింగ్కి 3 అంగుళాలు దింపు తీసుకుని ఇలా కటింగ్ చేసేయాలి. సెంటర్లో చిన్న కటింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మోడల్ తయారు చేసిన తర్వాత లోతు తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం మోడల్ అనేది స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను మీకు. హ్యాండ్ ముందు లైనింగ్ తిరిగేసుకోవాలి. ఇది 3 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని జూలు పెట్టుకోవాలి. ఈ జూలు అనేది ఇది ఎంత ఉందో దీనికి రెట్టింపు తీసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా జూలు పెట్టుకోవాలి. ఇది ఇలా జూలు పెట్టుకున్నాం కదా, కొలుచుకోవాలి. కరెక్ట్గా వచ్చింది. ఇది కొద్దిగా కనిపిస్తున్నట్టు తీసుకోవాలి. ఇలా కనిపించేటట్టు జరుపుకోవాలన్నమాట.
ఓకే, ఇలా పెట్టుకుని ఈ మధ్యలో ఏదైనా ప్యాచ్ కావాలన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.